നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ്. ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിക്കാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കപ്പാസിറ്റൻസ് measures the capacity of a material to store electric charge. കപ്പാസിറ്ററിനെ നമ്മൾ കണ്ടൻസർ എന്നും പറയാറുണ്ട്. കണ്ടൻസർ ഒരു മെറ്റീരിയലിലേക്ക് ഒരു ചാർജ് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക, സേ ക്യൂ ചാർജ്. ഈ ചാർജ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പൊട്ടൻഷ്യൽ increases with increase in charge. That is, potential is proportional to, charge is proportional to potential. Proportionality sign മാറ്റുന്നതിന് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. That is, Q is equal to CV or C is equal to Q by V. ഈ C ആണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ. കപ്പാസിറ്റൻസിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഫാരഡ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഫാരഡ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റൻസിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ചാർജ് ഇമ്പാർട്ടഡ് ടു ദ മെറ്റീരിയൽ to the potential to which it is raised. Capacitance of a material is defined as the ratio of charge given to the material to the potential to which it is raised. Capacitance C is equal to Q by V. Capacitance ne define ചെയ്യുന്നത് charge by പൊട്ടൻഷ്യൽ, ചാർജ് ബൈ വി, ക്യൂ ബൈ വി എന്നാണ് എങ്കിൽ പോലും ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ ചാർജ് ഗിവൺ ടു ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ. കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ചാർജിന്റെയും പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെയും റേഷ്യോയിലാണ് എങ്കിൽ പോലും ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ചാർജിനെയോ പൊട്ടൻഷ്യലിനെയോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പിനെയും സൈസിനെയും മെറ്റീരിയലിനെയും മാത്രമാണ്. ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ, അത് സ്പെറിക്കൽ ആണോ, അത് സിലിണ്ടറിക്കൽ ആണോ, അത് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതിനെയും അതിൻ്റെ സൈസിനെ, അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തെ, സ്പിയർ ആണെങ്കിൽ സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് എത്ര, സിലിണ്ടറിക്കൽ ആണെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര, റേഡിയസ് എത്ര, ഈ കാര്യങ്ങളെയും മെറ്റീരിയലിനെയുമാണ്. ഇത് സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണോ, സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണോ, സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് ഗോൾഡ് ആണോ, അത് സിൽവർ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡൈഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എത്ര, ഈ വക കാര്യങ്ങളെയാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ചാർജ് ഗിവൺ ടു ദ കപ്പാസിറ്റർ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് റേസ്ഡ്. ബട്ട് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ്, ഇറ്റ്സ് സൈസ് ആൻഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ. നമുക്ക് ഒരു സ്പിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. എ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ സ്പിയർ. സ്പിയറിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്രയാണ് എന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക, വേണ്ട ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ സ്പിയറിന് ഞാൻ ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചാർജ് Q ആണ് സ്പിയറിന് കൊടുത്തത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമുക്കറിയാം കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? C is equal to Q by V. ഈ സ്പിയറിന്റെ സർഫസിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്?
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് സ്പിയറിന്റെ സർഫസിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R, where R is the radius of the sphere. This is the potential of this sphere at any point on the surface. This is the potential at any point on the surface of the sphere. ഈ സ്പിയറിന്റെ സർഫസിലെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R. Let this be relation number 2 and this be relation number 1. In order to find the capacitance of this sphere, we can substitute equation 2 in 1. What will we get? That is, C is equal to Q divided by 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. This Q and Q gets cancelled. 4 pi epsilon 0 R is in the denominator of denominator, so it will go to numerator, and the expression for capacitance is C is equal to 4 pi epsilon 0 into R. This is the capacitance for a spherical capacitor, spherical conductor. So it depends on the radius. അതതിൻ്റെ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും and on the material. That's why we have epsilon 0 here. If this is made of, this sphere is made of some other material of relative permittivity epsilon R or dielectric constant K. നമ്മുടെ സ്പിയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എപ്സിലൺ ആർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡൈലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ആണ് എങ്കിൽ ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്പിയർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 pi epsilon 0 epsilon r into capital R. Or another expression can also be written C is equal to 4 pi epsilon 0 K into R. Here epsilon R is called relative permittivity. നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Relative permittivity is the ratio of permittivity of the medium to permittivity of free space. മീഡിയത്തിന്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റിയും ഫ്രീ സ്പേസിന്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയ്ക്കാണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Or this expression can also be written as epsilon is equal to epsilon 0 epsilon r. അതുകൊണ്ട് ഈ കപ്പാസിറ്റൻസിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം. This is equal to 4 pi epsilon r. ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അത് എഴുതാം. Okay. Now the principle of a parallel plate capacitor. What is a parallel plate capacitor? It's simply an arrangement of two plates kept parallel. നമുക്കിവിടെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ പ്ലേറ്റ് P1, രണ്ടാമത്തെ പ്ലേറ്റ് P2. ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഒന്നാമത്തെ പ്ലേറ്റിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. പ്ലേറ്റിന് കൊടുത്ത ചാർജ് Q ആണ്. ഈ ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടായ പൊട്ടൻഷ്യൽ V ആണ്. Listen carefully. Q is the charge given to the plate and V is the potential to which that plate is raised due to the charge Q. The capacitance is given by C is equal to Q by V. Let that be relation number 1. And due to this negative charge,
a positive charge will be formed at the inner side of the plate P2 due to electrostatic induction. We know we have three general methods of charging a conductor: induction, conduction, friction. ഇതിൽ ഏതോ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ നമ്മളിവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇന്നർ സൈഡിൽ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ കാരണം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു. അപ്പോൾ ഔട്ടർ സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടായി. ഞാൻ ഈ കണ്ടക്ടറിനെ എർത്തിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തു. എർത്തിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് എർത്തിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും. As a result, the potential of the system falls to V dash. നേരത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ V ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ V dash ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. That is V dash less than V dash ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്രയാണ്? The capacitance is given by C dash is equal to Q by V dash. Let that be relation number 2. And since V dash less than V dash V യേക്കാൾ കുറവായതുകൊണ്ട് C dash will be greater than C. That is, the presence of an earth conductor near a charged conductor increases the capacitance of the system. This is the principle of parallel plate capacitor. The presence of an earthed conductor near a charged conductor increases the capacitance of the system. Now we can find out the expression for capacitance of this system. So now we have two plates. One is negatively charged and the other one is positively charged. Let the area of the plates be A. Plates in the area A ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. So that the charge density sigma is given by Q by A. Sigma is charge density, charge per area, or charge Q is equal to sigma A. Let that be relation number 1. We know that capacitance is defined as C is equal to Q by V. Let that be relation number 2. ഇവിടെ Qന് പകരം എനിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇക്വേഷൻ 1 ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇക്വേഷൻ 1നെ ഇവിടെ എഴുതാം. Q is equal to sigma A. ഇക്വേഷൻ 1. എന്നാൽ പൊട്ടൻഷ്യലിന് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു, ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു, രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ്, ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്ലേറ്റ്സ് ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് is given by E is equal to sigma by epsilon 0. And what is potential? Electric potential at any point on the electric field is defined as the work to be done to bring unit positive charge from infinity to that point. Here we want to know
the potential difference between these two plates. Let the distance between these two plates be d. So, the potential difference is actually the work to be done to move unit charge between these two plates. That is, potential is equal to the work done to move unit charge between these two plates, or from P2 to P1. That is, V is equal to force into displacement. We know work done is force into displacement, and in this case the displacement is the distance between these two plates, which is d. And what is force? Or V is equal to QE into d. We know electrostatic force is F is equal to QE. Actually, we define electric field at as the force experienced per unit charge, E is equal to F by Q. We have already studied that, we have already discussed that electric intensity or the strength of electric field at any point in an electric field is defined as the force experienced by unit positive charge placed at that point. The force per charge. Therefore, E is equal to F by Q, or F is equal to QE. So, instead of F, I wrote QE into D. And potential is the work done to move unit charge, unit positive charge. Unit positive charge means plus 1 coulomb. So instead of Q, I can write 1 plus 1 coulomb. So V is equal to E into D. But what is E? Sigma by epsilon naught. That is, V is equal to sigma by epsilon naught into D. Instead of E, I wrote sigma by epsilon 0 into D. Let that be relation number 3. So now we have expressions for charge from relation 1 and for potential from relation 3. So now we can substitute equations 1 and 3 in 2. Now we get C is equal to sigma A divided by sigma by epsilon 0 into D, sigma by epsilon naught into D. Sigma and sigma gets cancelled. Epsilon 0 is in the denominator of denominator, so it will go to numerator, and C is equal to epsilon 0 into A by D. This is the expression for capacitance of a parallel plate capacitor. I wrote epsilon 0 here under the assumption that the space between these two plates is vacuum. The space between these two plates is free space. Now what will happen if I fill the space between these two plates with a material of relative permittivity epsilon r or dielectric constant K? If I fill the space between these two plates with a material of relative permittivity epsilon r or dielectric constant K, I can write C is equal to epsilon 0 epsilon r into A by D. Or I can write C is equal to epsilon 0 K into A by D. But we know that epsilon 0 epsilon r is epsilon permittivity of that particular medium. Epsilon r is the relative permittivity of this medium. Relative permittivity of this medium.
and epsilon is the permittivity of this medium. Therefore, the C can also be written as epsilon A divided by D, where epsilon is the product of epsilon 0 and epsilon r.